The risk factor for stroke, the most significant risk factor is the hypertension, the obesity, diabetes, smoking, cholesterol, drug, alcohol, and stress. You have to go back and to read how all of these variables help in development of stroke. If the defect in anterior cerebral artery, either by damage, trauma, hypertension, aneurysm, بالنهاية there is a stroke. So that if the cause of the stroke is the disruption of the blood flow through this anterior cerebral artery, شو راح يكون في changes. طبعا هذا الانتيريور cerebral artery بغذي الميديال frontal parietal lobe, caudate head, globus pallidus, anterior limb of internal capsule. شو الساين والسيمتوم؟ امنيزيا، نسيان، flat affect يعني شعور flat, no, not responding, slowness بطء، distractibility التشويش، impaired judgment سوء الحكم على الأمور، disinhibition and speech preservation. بيضل متابع نفس الكلام اللي بيحكيه بكل مرة، بتسأل سؤال بيجاوبك نفس الجواب، تسأله سؤال ثاني مختلف بيجاوبك نفس الجواب السؤال الأول. contralateral sensory and motor deficit greater in leg than arm. إذا خلل حركي حسي في الرجلين أكثر من الإيدين وبكون contralateral، يعني إذا الديفكت في الرايت سايد اوف ذا برين بكون الديفكت على الليفت سايد اوف ذا body. incontinence inability to control urine. primitive reflexes يعني اللي هي الاستجابات الطفولية اللي كان يعملها وهو صغير، زي يمص بأصابعه، grasping بتمسك إصبعه بضله ماسك بإصبعك زي الطفل الصغير. gait apraxia اللي هي loss of balance in the gait, slow or delayed responses. if the defect in the middle cerebral artery that provides blood supply to lateral frontal and parietal lobe, lateral and anterior temporal lobe, globus pallidus, and putamen plus internal capsule. What are the changes? contralateral hemiparesis وhemiparesis ضعف نصفي and sensory deficit, weakness in arm and face worse than leg. هون اختلفت الأمور، الديفكت هون بالارم أكثر من الليج، أما بالانتيرير العكس، بالليج أكثر من الارم. contralateral hypesthesia بالخدر بالإحساس. ipsilateral hemianopsia يعني defect in the half of the visual field on the same side of the defect on the brain. إذا كان الخلل في الرايت side of the brain بكون عندنا hemianopsia on the right side، يعني loss of the half of the visual field on the right side. gaze preference toward the side of lesion، يفضل التحديق بالنظر إلى الجهة اللي بتكون فيها defect في البرين، يعني إذا كانت الديفكت بالرايت سايد اوف ذا برين بكون دائما نظره باتجاه الرايت سايد. agnosia which is inability to process sensory information، غير قادر على تفسير الأمور الحسية، ممكن تلمسه بقلم يقول لك هاي إبرة. often there is loss of ability to recognize object, person, sound, shape, smell, while the specific sense is not defective nor is there any significant memory loss. ما في عنده فقدان في الذاكرة ولا في عنده خلل في حاسة الشم أو حاسة اللمس، لكن عنده لا يفقد القدرة على التعرف على الأشياء والناس والأصوات والأشكال والروائح. aphasia وإلها أنواع، شي receptive وشي conversative. receptive to receive، you hear the voice or see the print but you cannot make sense of the word، لكن مش قادر تفسر شو هي. say many words that do not make sense، ممكن يحكي كلام ما له معنى. using the wrong word for instance you might call a fork a glibble، يعني تستخدم كلمة محل كلمة، تقول عن الشوكة معلقة أو العكس. string together a series of meaningless words that sound like a sentence but do not make a sense، بحكي 7 8 كلمات ورا بعض هو بفكرهم جملة لكن هم كلمات متناثرة. broadcast aphasia أو expressive aphasia you know what you want to say، أنت بتعرف شو بدك تحكي but you have trouble saying، لكن عندك مشكلة إنك تحكيه or writing what you mean.
difficulty forming complete sentence, leaving out word like is or the. دايما بنسى is و the. saying something that doesn't resemble a sentence. بحكي أشياء لا تشبه الجملة. وعنده مشكلة في عملية إذن إيش التعبير عما يجول في خاطره. trouble understanding sentences, making mistake following directions like left, right, under, after. ما بعرف الاتجاهات أو إنه تحت وفوق. بدي يحط يقول لك حط القلم فوق الطاولة، وشو بيجي بحكي لك حط القلم تحت الطاولة. using word that close to what you intend but not the exact word. مثلا بده يحكي لك car بحكي لك truck أو العكس. بقول لك والله هاي الشاحنة، بس هو شو هي هاي السيارة، هي في الأصل سيارة. في إشي بنسميه something we call anomic aphasia. Anomic aphasia you have trouble using the correct word or object, place or event.